Да, всем привет, с вами Yozora. Тут ненадолго отходил. Да, привет, всем Сириус. Вроде бы никого и нету у нас пока что, кроме Сэм Сириус, хотя хотелось бы. Вот. Ну, давайте запускать игру, собственно говоря. Не знаю уж, как там по производительности. Я вчера почитал гайд про то, что есть свои нюансы. То есть рекомендуют заменить DLL-ку NVIDIA DLSS, чтобы игра работала лучше. Не берите Гриффиндор. Ну, можно не брать. Мне вчера выпал... Вчера мы проходили тест Когтевран на официальном сайте. Можно взять его. Может, надо было название стрима написать про это. Типа, единственный человек, который играет не за Гриффиндор, там, и не за Слизерин. Да. Ну, это неприятная фигня каждый раз перед запуском, подготовка шейдеров. Почему не один раз? То есть, да, она в следующий раз быстрее происходит, но... Зачем? Чтение меню. Выкль нажмите пробел, чтобы переключить. Да, еще чтение меню нажмите. Выкл, чтобы переключить. Я вообще не знаю, мне с наушниками беда ведь, так что, может быть, включить. А, его и так включил, да. Какой-то визуализатор аудио, что он там будет делать, рисовать, где что происходит. Вот тут у меня не получалось подключиться вчера, и сейчас не получается. Может быть, нужен VPN? Или в чем дело? Но я надеюсь, что потом получится. Настройки пока пробуем такие, хотя может это слишком круто, да? Ну, посмотрим. Вообще так не вижу, кстати, черный квадрат просто. А как нужно? Там что-то есть? Может, вы видите? Больше слишком бледным будет на стриме, если я слишком уж неправильно выкручу. Ну так вижу хоть что-то. На другом мониторе, кстати, все равно чернота. Так, рад сообщить, что принято в школу чародейства и волшебства Хогвартс. В качестве студента 5-го курса. И сразу на 5-й курс. Ну, трек пусть компьютер сел седаву кедавру. Ну, мы посмотрим. Я просто смотрел в ютубе тест, что чел на ультрах бегал. Можно будет включить этот MC Afterburner и посмотреть. Но если голос будет лагать, пишите. Так, что у нас по моделькам? Типа такая есть. Да, такая есть. А хочешь что-то посимпатичнее? Вам повестка в смысле? Что-то посимпатичнее хочется выбрать. Может, конечно, это можно будет самому настроить. Потому что тут прям сильно симпатичного ничего нет. Конечно, осуждаем Yozora за такие слова. Создаю стольфа. Ну, легко сказать, трудно создать.
Я бы так это сказал. Форма лица. Кажется, в этой игре Астольфа не создать. Может быть, конечно. Дэдпит там создал Астольфа себе. Не знаю даже, какое лицо лучше. Да, создать Гермиону, ну... Я никогда не умел в редакторы в играх, на самом деле, так хорошо. Я создавал Гермиону Black Desert, ну то есть как? Я там зашел на сайт с пресетом, увидел Гермиону и поставил. А тут же нет пресетов, наверное, которые можно скачать и поставить. Миллион причесок, кстати. О, можно элитные цвета себе поставить, как в аниме. Ну вот, да. Странно, кстати, что в Rainbow Six Vegas можно, а в какой-нибудь там... Я даже не знаю, в какой-нибудь там... В чем. А в современных играх нет такого. То есть, странно. Вот есть игры с технологиями, опередившие время. Рокер одинокого. Ты думаешь, тут можно рокера одинокого сделать? Какая-то смешная прическа. Типа рокер одинокий, это какой цвет? Вот этот, что ли? Или вот это? Тут не похоже все равно вообще. Светло-розовый. Но рокер одинокий, это типа, лол, что такое, наверное, какое. Все равно не похож толком. Волосы сквозь одежду проходят. И за это уплачены деньги, кстати. Типа, блин. 96-й год, короче. Не знаю, если так всю игру будет, то стоит ли убирать длинную прическу, как вы думаете? Плечи. Ну, вот это не знаю, но это как... Так, всякие там, да, никогда не любил, не понимал эту всю тему, если честно. То вообще не пойму, что меняется. О,
Или оно не загружалось просто? Не знаю, мне не совсем нравится, если честно. В чем отличие вообще? Ну тут хоть понятно, а вот тут... Вот под глазами, типа, да, как... Типа, человек не спал миллион лет. Так. О, тут выборов миллион, кстати. Знаете, хочешь одинокого рокера, надо смотреть, как она выглядит. Да-да-да. Как Ванамас собирает компьютер. Миллион стримов. Ну, кстати, у Бочи прическа более замороченная. Там у нее какой-то хвостик торчит сбоку еще. Но я решил, блин, игру не запускать до стрима. Вдруг возврат средств хочу сделать. Так, ну цвет, наверное, такой же, как прическа. Вроде логично. Так. Хорошо, что закупки нет. Почему? Так, ну у Бочи волосы такие... Вообще тут таких нет, кстати, да. И они вверху темно-синие, внизу светло-синие. Ну какой-то из синих, наверное, надо выбрать. Хотя, зависит от картинки, возможно. Так, что было? Так, стоп. Ну, может, такие? Ой, ты. Может, такие. Так. Что так создавать с таким голосом? Или со вторым? Какой голос лучше? Общежитие, волшебница, волшебник, кстати. По умолчанию волшебница выбрана, но можно волшебник выбрать. Вот так. Выберите сложность еще. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing. That was quite something. It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very Ну, well... по-моему, на остальных он искажается, голос. Знаешь, какая тут сложность лучше? Ставь женский.
А общежитие какое выбрать? Так. Или по-русски надо писать. Это же не знаю, если игра по-русски идет. Что удивительно, потому что, да, в России она недоступна, я ж купил через Казахстан. Сейчас Warner Brothers зайдут такие на стрим, такие, чё он купил через Казахстан, баним его. Да и мне и так на сайт не пускают через игру. Почему-то. Может, у всех такое, я не знаю, стримы смотрел или нет. Держите пальцы, так сказать. Ну да, сейчас все нормально стало. It appears we are almost ready to Может, depart. потом отдельно от стрима потыкать все. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Да, вроде бы я светлый свет убил, все равно темнее остальных персонажей. Или мне кажется. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Да, профессор Фиг его зовут. Типа, может, это смешно, не знаю. Или надо что-то заставки. Но в первый раз я думал, что у него лошади не прогрузились, но похоже, так и надо. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Как-то это странно, да? Well, you couldn't have Сразу на asked for пятый that курс зачислили. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities.
Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Yozora. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. Интересно, сколько тут заставки идут. Whatever magic protects 20 this is лет. powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Как в любой новой игре. Можно из заставок сериал собирать. Merlin's beard. How did you... Wait. We did. Что не так. The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Нажмите G, чтобы исцелиться. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a Так portkey. выглядит Portkey. And I по even wanted которым to bring whoever touched it to a видеть specific звуки. place. Этот круг посередине меня смущает, если его нет. I'm feeling better, sir. У других If надо you'd с like ними. to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Так, давайте-ка посмотрим сейчас эту тему. Ну-ка, мы преодолели заставки, можем прикоснуться к этой прекрасной игре. Вот это я тронул, ну-ка. Да, это он, блин. Круг посередине, это визуализатор. Без круга бы было. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that Разбежавшись, she, прыгнул and со now скалы, George да. died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, Но тут and никто не wouldn't прыгает, mind indulging me, разбежавшись. I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Так, не знаю, стоит ли чекать производительность. Чуть глянем, что тут нам будет писать. Got the
portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long forgotten. Ну, вроде нормально, но даже нет полной загрузки при этом, так что... Ancient magic? Yes. Ну, может, она и не нужна, конечно. Seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was... А без... Стоит ли что-то проверять, да, сейчас? Без технологии для нищих, как кто-то бы сказал, сколько будет. Я думал, ты умер. Да? В каком смысле? Нет, это TA, там какое-то выбралось. То есть тут по-любому какое-то сглаживание будет, да? Ну, без DLC сообщений-то FPS-ов. Так что придется его вернуть. Кстати, четкость некая есть. Ну-ка. Вот так слишком резкая. It was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. Да, ну, короче, 60 FPS есть примерно. И ладно. Но графика не впечатляет на высоких, если честно. Focus on the center. Ну. И что? А в Uncharted? Да на самом деле больше я просто неправильный режим захвата выбрал в OBS. Что-то ни хрена, блин, нет самое. Я нажимаю мышь, и ни хрена не происходит. Все, как бы игру я прошел, отличная игрушка, да. Хотя не нажимать, но никто ж не напишет, естественно. Используйте среднюю кнопку мыши, я полагаю. Was a bit rougher than I'd expected. Да, конечно, надо было не покупать 60, что картка не впечатляет. Но может и просто не выводит счет. Рус на 3600. На эту платформу, если топчик брать именно для игр, то 5800 X3D. Если не только для игр, какой-нибудь 5950.
Steady yourself. Reparo. Ну, мне кажется, что... Да нет перегруза в микрофоне, а то еще увидел. Да откуда инфа Симс? Или потому что они были стримеры, или они прям не смогли, как я, закликать первую фигню. Какое-то сильно непонятно. Almost there. Есть. Ну давай тише сделаем. На единичку пока что. Я не знаю. Пока что рандомных людей не вижу. Значит, алгоритмы ни одной из платформ не работают. Вот так скажем. Хотя вот Комка, не знаю, может, это такой старый подписчик, может, имеет в виду, что я пилил видос в 2021 году про то, что тем херово. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Ну, говорят, что дальше обучение еще меньше FPS, поэтому нищий FPS. Какой? На стриме? На стриме я не ставлю 60, потому что думаю, так лучше. Ну, типа в плане и битрейта на кадр и так далее. Может, конечно, интересно на стриме видеть. В игровых стримах. Ну тут хоть как-то бы стримить, в принципе. Опять перегруз был, походу, надо еще тише делать. Как будто зрители будет и железо топовое, да. Алгоритм понятен, а зрителей нет, откуда ему взяться. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! А шо это? А шавец. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? Так. Пришли за деньгами. Як-хе. Там написано в субтитрах. It can't be. Этого не может быть. Just a moment. Но тень на высоких под полкой тоже 96 год. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's Кого? portkey. Oh, yes, of course. This way, then.
Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Да. А в Гарри Поттере на PS1 надо было на телеге монеты. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Путь не близкий. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. А вот мы и на месте. This vault was accessed. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Так. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose Пинка we should be looking стулища for? звук I'm not издала. sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. О, ну все. Professor? Хорошая была игра, That как was говорится. certainly unexpected. Let me think. Вот это поворот. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, Это a же Ревелио. revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and Осуждайте, focus. лорд. Такие шутеечки. Так, зафиксируйте палочку. То есть что-то... А, пробел у нас. Что? О.
Знак масонов. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Это что-то, какой-то ящик светится за стеной. Revelio. Исследовать. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Лучше, как говорится, в старых Гарри Поттерах почти сразу, типа, заставку посмотрел, бегаешь, прыгаешь, там из палочки делаешь заклинания, а тут пока толком играть не дают. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Вот так учим заклинания теперь. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Живем, живем. Тут ты поперла. Так, протегает, нажимать 3 раза. Угу. Профессор, ну и фиг с ним. Плохие дела.
Lumos, where am I supposed to go? What's happening? Подсунули ширпержи, думаешь? Урыш не пошаговая тема. Хотя они тоже перестали быть пошаговой. Непонятная боёка. Потому что я не играл в новые ЖРПГ просто толком, как финалки, например. Хотя меня это интересовало. Финалки есть старые и новые, причем. То есть настоящий классик и нифига не классик. Как будто бы это активировал. Так, ну и что дальше? Lumos. I need to align these statues with their reflections. Lumos. Так они так совпадают, нет? Perhaps I need to get them all to stand at once. Может, нужно, да. Ну как это сделать? Lumos. О, деньгу нашел. Revelio. Это головоломка. Lumos. Да. Хотя, может, я понял, типа. Нет. Лел. Ну, лел это не то слово. Вообще ничего не понятно. Хотя. О. Perhaps I need to get them. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Да, Хорни Хантер, надо было идти по линии. Кто бы мог подумать? Боевка 0 из 10. Ну, надо жать одну кнопку и защищаться другой. Вроде все логично. Даже логичнее, чем во многих других играх. Правда, целиться пока что толком и не нужно. Ну, помереть тут реально.
Может, я не потому что, типа... Не всегда видно, когда тебя атакуют. Lumos. Вообще, может, больше на под геймпад рассчитано, действительно. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Вот так. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... Tell me why, tell me why. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors.
Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Рычание. Ну, разве это просто Юричем, ну типа. Я не думал, что челики могут быть жесткими. По фильму такого не помню. Хотя я их давно не смотрел. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability. Мы антисемитизм осуждаем. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ну, как знать, конечно. Я там ничего такого не видел. Это может быть, кто, у кого что на уме, тот то и видит. Ну, ты не знаю, насколько для этой игры лучше быть знакомым. Осуждаю, старый, осуждаю. Насколько нужно помнить фильмы, чтобы в это играть? Ну да, музыка как в Гарри Поттере, прямо совпадение. До этого только намеки были. Гоблины. Да, но в реальности гоблины не так хороши, как во вселенной Гарри Поттера. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Эльфы, не двухметровые блондины. Ну как знать. Но не замечал, что они прям двухметровые. По крайней мере. По-разному их рисуют, что-то часто обычно. Примерно как люди ростом. Только что красивые с ушами. Phineas, Nigelus, Black. Но это от вселенной зависит. The headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Нормально, осуждаем. I'll be in touch. Так, что с FPS?
Надеюсь, выровняется. Если нет, конечно. Будет неприятно. Professor Weasley, we've one more to be sorted. То есть это сильно, да? You're just in time. Сильно Have a позже seat. Гарри Поттера происходит. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You Есть come такое. here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Ты говорилось 19 век. Ты уверен, типа, мне кажется? Нищий FPS. Так, начать учиться скорее или исследовать замок? Хороший вопрос, кстати. Интересно сейчас. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... Да. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Конечно, сам Сириус. Тут сколько интересно, да? Выбор. Ну, A верность. sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Так, ребят, что делаем? На тесте на сайте мне этот выпал же Когтевран. Факультет. Да почему? Стоит ли на сайте вам показывать? Я, кажется, браузер даже не открыл. По новой. Что на этот сайт зайти вам показать? Это персонаж другой получился, кстати. Вот этот сайт, значит. Не видел стримера, да, я тоже думаю. А за Пуффиндой были причем. Вот. Патронус можно еще было выбрать. Но там какая-то мини-игра. Я ее еще не трогал. Ну, блин, мне ж на сайт заходит, а почему в игре самый пишет ошибку? Может, у всех так? Вот интересно.
Кстати, на втором мониторе, наверное, удобнее браузер стримить, потому что удобно обрезается. Всякие там сокрытия окон и так далее. О, а теперь вот это надо окно регулировать. Браузер закроем, может, оперативку он кушает. Запрещено видел стримеров. Ахахахаха. А что смешное такое? Так, ну давайте попробуем. And you've a ready mind, quick to learn. У каждого свой путь. О, ачивку дали, представляете? За то, что просто выбрали факультет. Ну или дом, как говорят умные люди. Англичане, да? Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. 5 FPS. Ну, блин, я ж не могу время заставок регулировать. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. А, если это приквел Гарри Поттера, то Квизли выписали из профессоров. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Дайте-ка загадку. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been... Это не одно и то, просто на русском, на английском. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Что нужно за ценных FPS включать? Может, кстати... Вот тупо, что он именно в заставках падает. Вот тут-то нормально, да? Но... Не хочу в Cinematic Experience прикрывать этой фигней, хотя... Да. Just have to wait for the right moment.
I suppose some introductions are in order. One moment. Watch this. What is this? Хулиганье какое-то. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Вот что это такое? Типа, это просто диалог. I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most Временная просадка была, так что я даже не знаю, с чем это связано. I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Да. Подожди, трейсинга нет. Ну, резкость попробовать убрать. И все остальное. Тоже вот это вот. Но он не влияет обычно, но... Там же замылилась на его фоне картинка. Или он, не знаю, что-то там на фоне компилит, когда новый объект видите. Вы стримишь патч первого дня. Ты думаешь, в этом дело? Потому что реально видюха не вытягивает, да? Все же стримят каким-то образом, потому что они, конечно, круче. Компутаторы. Я просто немного стрима, но не вижу нагрузки на прос. На видео в основном. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I have a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Да, я видел что-то такое, но я слышал там в руководствах или где, мол, когда попадаешь в Хогвартс, нужно игру перезапустить. Вот так. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Эту фигню уберем, поставим просто маленький счетчик. А может и драйвера не обновил просто видюхи? Ну там не оф руководство, там фанатские.
Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. All right. Deep breath. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Это слайд-шоу. Oh, Не знаю, вроде все нормально. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You'd best not keep her waiting. Или в этом диалоге. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Когтевран уже все сделал. Expected to complete your OWLs. А как другое сделали? OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised У something Финдуй надо было extraordinary выбирать. to ensure Как your мне и шляпа success. советовала. Вот это, конечно, номер. Here you are. Или поэтому шляпа и советует, потому что проработали хитрый план. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну, я не знаю, может, те персонажи, с которыми ты знакомишься, да. Меня вот эти персонажи не впечатлили, если честно. Типа... Как The бы... guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Ребята, не писать про... про сколько там, 15 FPS. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Что-то не Why так don't you определенно. cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide. Lumos.
Угу. Бюст факультета Когтевран. Странно, кстати, что игра тормозит именно просто. То есть, когда с врагами дрался, такого не было в обучении. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Кстати, вертикалка влияет. Так, ну Escape открывать теперь руководство. А, вот настройки. No time to waste. You've classes to attend. Revelio. Потом это я даже не представляю, что сейчас сделать. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так. Учат почему-то фаст-тревелу в самом начале. Я как бы почему вначале не заставить игрока самому пройтись? Тема локации интересна, наверное. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Может, конечно, для стримеров сделано. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Да чему нас будут учить на уроках заклинаний? Заклинанием, ты что, типа... Tell me more about the Defense Against the Dark Arts class. Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only
nearly all wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Кто такой тоже Баттербир? Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Тоже сними мантию. Well, В смысле? I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Ну, Well, I'm just glad you both arrived in one piece. надо заставку Perfectly good досмотреть. boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Chose Enough chit-chat. us. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guides? Да, но если я сам сфейлил, не обновил драйвер видюхи, то это, наверное, моя проблема. Good luck Те today. пишут, что у всех And проблемы remember to use your field на guide. ПК. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так. Ну, мантию действительно можно снять. Все почему-то в мантиях ходят, правда. Можно даже снять школьную форму. Это что, шарф? Не знаю уж, зачем мне шарф. Перчатки есть. Это за предзаказ или это просто так? Лол. Ухо торчит еще почему-то. Все криво, косо как-то. Конечно. Вернуть одежду из пролога? Нет, не знаю. Вот что это такое, типа? Ухо торчит как-то сквозь волосы. Сам волосы торчат сквозь шапку. Томас Шелби. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. А волосы сквозь шарф торчат. Тут волосы неудачно сделаны. С мантией лучше, Тилорд пишет. Yes, sir.
but I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster чтоб шарф that нельзя would be было better носить. left between us. Understood, Как говорится. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так. Сейчас решить задание с помощью карт. И что тут? Пофиг, куда идти? The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. Долго раскачиваться, да. Наверное, на этом стриме может даже не раскачаться. Но я поэтому и говорю, что раньше, возможно, было лучше, потому что в старых играх геймплей начинается почти сразу. Это за предзаказ вещи или нет? Мне вот интересно. Ну да, наверное, шарф сделан под мантию, потому что... Так, он как будто висит немного. Непонятно. Поздно уже хайповать, хуй Кузьма всех зрителей увел. Печально, конечно. Сколько я уже проиграл. Это шедевр игровой индустрии. Ну, притык. Если про возврат говорить. Анимация бега потешная, не знаю. Парикмахера. Но в России нельзя менять НЛД, так что играем с тем, какой есть. Может только как-то внешний вид поменять. Не знаю, что не то с этой анимацией, как будто бы я вот не понимаю. Please don't waste that lovely Need I remind you? Oh. Revelio. Но не знаю, в этой игре одежда вообще есть разная. Наверняка же есть.
10 FPS. Ну не знаю, вот 176, 69. Непонятно, где эта фигня зеленая. Осуждаю сам Сириус нельзя, наверняка. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Глаза. Is that all you've got? Oh no. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! Опа. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Что получилось? Странно тут обучение сделали, конечно. То есть оно похоже на то, что и было раньше, не знаю, лет 20 назад. Ну, не похоже, я думаю. У нас вообще по-разному выглядела шарага местного болота. То есть там были новые здания относительно, был старинный корпус, в котором моя кафедра находилась. То есть в самом старом деревянном советском корпусе моя кафедра. А в нормальных дополнительные занятия. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Вот так. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast. Ну кто такой Тош Левиос? You may begin. Levioso. This should be easy. Levioso. Stupid. There you go. Complicates things. Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first. Let's just say I'm a quick learner. Stupid. I do enjoy lively duels. All my students were this adept. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Шарага местного болота, это типа Озон так говорит.
I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things. Ну, будет смешно, если реально какие-то моды будут анимешные особенно. Да, могли бы играть. Classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Есть же сразу нормальные игры, типа Little Witch Academy есть игра. По аниме. Правда, аниме я не смотрел. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Я даже не знаю, то есть это от меня зависит выбор, потому что мы же не знаем ни хрена. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Вот так. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Ну, конечно, отражение оставляет желать лучшего, я бы сказал. Я тоже не играл в эту игру. Но я не знаю, может это с иксом только работает, но стоит ли рисовать, как говорится? Как вы думаете? Сейчас стрим отвалится вообще. Отражение, трассировки. А, нужно перезапустить, наверное. Или нет? Ладно, видимо, не сегодня, да. Я не знаю, можно, конечно, попробовать только отражение включить. Но это вообще смешно, то есть. Если на трассировке это фиксится хоть. Его можно и перезапустить, если вам интересно. Но интересно ли вам узнать, есть ли в игре нормальное отражение?
Знакома какая-то музыка. Да, не было. Сейчас какие-то проблемы. Тени отражения, как Мафия 3. Можно скриншот сделать. Еще FPS нет вообще. FPS куда-то пошли в другое место отдыхать. Я вроде выключил. В общем, мне отойти очень хочется. Подожди чуть-чуть. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Just when I think I've learned how to get around the castle, a staircase moves and I'm lost again. Got a peek at the prefect. Так, я тут. Но по поводу Панасенкова, это лицо, исполняющее это, как лицо, имеющее статус иностранного агента, поэтому каждый раз, когда его упоминаешь, это нужно прибавлять. Here, behind you, there is an open seat here. Thank you. Вот составки просто пытаются иметь cinematic experience. Фильмы же идут 23.97 FPS. Поэтому и заставки должны так выглядеть. Я иноагент. Не хотелось бы, мне кажется, это имеет какие-то нюансы. Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Ну, может, и круто, но быть иноагентом, когда типа нищий, нет денег уехать, это такое себе. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs. Как вот уехать и быть иноагентом, это нормально, мне кажется. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так. Ну так. Второй части Гарри Поттера был персонаж похожий на Панасенкова. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Так. На улицу выбрались. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Ему всегда смешно, этому персонажу.
Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far... Very good! Даже не знаю, Сириус, о чем вы. Да, хорошая игра. Excellent control there. О, нет. Контроль. Не excellent. Ну попробуйте, блин, в 13 FPS excellent контроль делать. That's it. Stay focused. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. Phew. Так. Do not think I will start going easy. ЛГБТ флаг, ну не знаю. Тут 4 цвета, там, по-моему, больше. Хотя как знать. Слишком рано отпустил. There we go. Not to worry. Watch this. That is how it's done. Вот как надо. А если ее шар столкнуть? Very good. Let us make this Ну, я же играл в те игры, я не помню, что прям... Ну, то есть, да, может, немного страшный там Волан-де-Морт и все. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Phew. Happens to the best of us. Да что ж такое, а? Игр типично, ну да. Ну там же, по-моему, только первые 2, наверное, физические. Ну прям детские. Про игры не знаю. Excellent control. Here we go. Nicely done. Very good, both of you. Well done.
Ну, такое. Ну, такое. Да, может перезапустить игру, реальный драйвер новый поставить, если он вышел. Так играть, конечно, такое себе. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Может, подумала, она из Уганды. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it. В этой игре не the нужно mist was играть so вообще. thick, I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me. This enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Но следующая игра, видимо, будет Уагаду Легаси. It's nice to learn about another Можете wizarding school. скринить. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio if you're so inclined. A word, if you would. You'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the То есть на всех уроках надо Miss соревноваться. Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так. Ну, может, потому что они пригласили реальных, типа, как это сказать, реальных людей, у них есть акцент. Да, вышел сегодня драйвер новый, видео, надо скачать. Вдруг там что-то есть по Hogwarts Legacy. Хотя что-то я не вижу, кстати. Про Hogwarts Legacy ничего. А пусть пока скачается. Так, уровень у нас. Можем ли мы что-то прокачать себе? Вот что я хотел узнать.
Не вижу я такого. Либо я глупый. Легендарные перчатки. Кто-нибудь знает, типа, уровень тут дает просто так, или можно что-то, какие-то навыки выбирать? Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так. I've always said that travel broadens the mind. Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister of Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Пивс уже не тот, кстати. It's a bold attack. Was the Вообще Minister по-другому of Boot or выглядит. the Minister of Flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Revelio. Да, как эти загадки отгадывать? Это вообще не обязательно же, ну. Так, что там с драйвером у нас? Еще качается. When I'm in Hogsmeade, I always Вот так, не знал я, что сегодня вышел драйвер, но может он вышел, пока я ходил куда-то. О. Моя Хогвартсёна, так сказать. In trouble, are we? Been up to no good? Thought as much. Кстати, по фильмам, играм еще интересно воспоминания, то есть мне нравились первые две игры. Третья мне не особо, но пока, по крайней мере, то есть они же разные на всех платформах. Ну, кстати, шерсти не завезли в итоге. Третья, ну она более-менее, может, ей можно дать шанс. Черт, вообще отстой. Хотя она-то
4 начинается одинаковые игры на всех платформах, вот 4 отстой. 5 прикольная. Чем-то похоже на старый, хоть и выйдет как новая. То есть там уже замок интересно изучать и так далее. Тут вот я не знаю. Давайте, да, сейчас драйвер поставим, я не знаю. Я думаю, это быстро будет. И может игра протупится. Хотя вот стрим может отвалиться на время. Или не может. Так, а где мой шепчат? Перегруз по звуку. Наверное, он микрофон не переткнул сейчас. Да нет, вроде не должно быть. Раз, два, три. Так, ну поможет ли нам новый драйвер и так далее? Или нет? У меня чутье такое, что нет. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Я заставку, ладно, идет пока There что. you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them.
Даже не знаю, кого пригласить. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. Это другая She'll речь, с keep кем you пойти. well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так, надо FPS залочить, наверное. Так. Так. Да. Вот так попробуем пока что. 75. Ah, there you are. А вот ты где. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Так. Берите страницу. Revelio. Окей. This is the right area. I wonder where the flying page is. Опа. А тут что? Lumos. Так, может ты за стрима на Twitch? Давайте его погашу, попробуем. Так. Revelio. How nice to see you, my young friend. Здорово. A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak.
The girl whom everyone at school hates for no reason. Жизненно. Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Так, не понял. Сэм Сириус, осуждаю. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Вот так. И живем. Страничка. Brilliant. Да, но что-то с производительностью не так. I'd better keep an eye on В этой high игре. places around the school for Zenobia's gobstones. Я отключил стрим на Twitch, он на проце был, но что-то вот опять 24 Professor, FPS. why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. Я же, знаешь, что хотел сделать. Сейчас попробуем, кстати. Есть настройка, которая на графику не влияет, но может влиять на все остальное. Это больше по праотцу. Не вижу качества. Не пойму. GeForce Experience это было? То, что именно Population Quality. Причем мне вот это сама Nvidia рекомендует ставить вообще на ультра. Все. Возможно, это из-за стрима. Вот. Где этот Population Quality? Может, это он и есть, просто перевод неправильный. Типа... Вот это качество обитателей, это Population Quality на самом деле.
Качество постобработки, небо. Давайте так попробуем. Потому что, ну какая мне разница, сколько людей сидят. Главное, чтобы выглядело нормально. Revelio. И тут уже поперли дополнительные задания, смотрю. Виталий, ну это игра Hogwarts Legacy, новинка игровой индустрии, как бы всеми любимая. Которая доказывает, что как бы это RTX 2060 будет стоять на коленях. Я разве не забрал тут страницу? Или это не та страница? Волос розы, ну так выбрал. Сделал персонаж как Botch the Rock. Сам Сириус попросил. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate Ну вот in your так, на enunciation высоких and такая movements. графика. I want to see some vigor. Now, one Тут at the более ready. уместен другой вопрос, почему при графике PlayStation 3 FPS как тоже на PlayStation 3. Надо, конечно, сравнить, вот включить ту игру Гарри Поттер 5 и смотреть графонистее. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken Геймплей, statue ну in да. the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. А ты думал, это что? Заколки тут это и нету, к сожалению. Have you been to the Owlum? Не знаю, всем нравится, все хайпуют. Только Yozora страдает из-за FPS маленьких. Жди патч первого дня, типа, потому что это по предзаказу дают играть раньше. По Deluxe Edition, точнее, не по предзаказу. Вот и думай головой, как говорится. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience.
Эпичный, конечно, вид. Ничего I не was glad скажешь. Professor Weasley asked me to accompany you. И Really? Трис, здравствуйте. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Из персонажей из книг, фильмов. Как-то, ну, сойдет, I cannot tell you how я nice it is to breathe полагаю. fresh air after being cooped up in ancient rooms. Хотя, конечно, есть Grave нюансы, mistake to да. take it as an elective class, believe me. В данный момент вообще I денег believe нет. Though I suppose you would not really call it Ну, elective. не When your знаю, mother was the слушай. one who Я посмотрел elected видос, that там you шло take все it. хорошо, но у меня со стрим какая-то фигня. То есть почему-то Hogsmeade is FPS beautiful может this упасть time of вообще year. вот прям до Everyone will tell you 15 to там и visit так at далее. Christmas. But that's То есть one of the few какого, times of year почему, I я would не rather be понимаю. indoors. Not much for the cold, are you? То есть, может, без Oh, стрима I такой do not фигни mind the нет? cold so much, but it has Ну, taken может some быть, да, getting из-за used to. АБС, но I did типа... not grow up around snow. Дар 60 и Ryzen 3600 как-то тяжело эту игру стримить. Хотя, может быть, еще то, что тут какие-то другие нюансы есть. Oh, what's so special about them? Оптимизация, как кто-то They говорит. are interesting to look at, Есть but какие-то if you нюансы, student, нужно, you can может, also use them in пропатчить potion потом. Игра еще типа не вышла, это вот дают как-то ранний доступ тем, кто из Deluxe Edition купил. А если ты... А для всех игра выйдет 10 числа, может, тогда какой-то патч еще выкатит. Вот так. Кстати, на Твиче я вообще в маленьком качестве стрима, потому что на Твиче что там... Надо бы за оперативкой действительно последить. Что там вообще? С тем, что стрим отваливается там или еще что-то. Надо будет разбираться с этим всем. На ютубе, кстати, нет такого прикола. Вот что это такое. На ютубе запись продолжается, пока ты не выключил. Что удобнее, чем на твичах и прочих, где как бы все время заново начинается стрим. Как бы из-за прерываний каких-то. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Ну, пока что пока нормально. When your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Надо будет потом стрим нарезать, конечно, как-то. В ютубе самом. Пейзажи красивые. Может быть, конечно. Ну да, в принципе, прикольно, но что-то нас в нее не ведут. Типа, просто идут по сюжету. Хотя... особо не шаволь. То есть, немного, да? О, что началось-то? Так. Вот FPS-то беда. Oh, wait, конечно. over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh, what's so special about them? They are interesting to look at. But if you stew them, you can also use them in potion making. Так, а если...
Ну, что-то ничего не поменял. Сюда. Look, from the forbidden forest. Hippogriffs. I wonder if Не, ну это something's просто бред какой-то. Не знаю, может в окне давайте попробуем выделить. Хотя не в окне, а... Нет. Сейчас захват экрана тупо. Вдруг внезапно FPS лучше станет. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Нет, не стал. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Игра выйдет только в пятницу, как я тогда стримлю, да? Ну да, это ранний доступ. Типа, я просто не понимаю. Но следующий стрим тогда и патч выкатит. Ну или в субботу, я уж не знаю. Конечно, настройки стрима надо понизить тоже. I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Да, главное, чтобы какой-нибудь Эйджекс не взял, мы пример вот на ПК как работают игры. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become... Не, ну это просто, конечно. Hopefully it will for you too. Это что, покемоны? Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demi-guise. I think he had too much fun in the village. I will say that I had never seen him in such a state. Наверное, больше, да. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Does it get any more cozy than Hogsmeade? And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and a new wand. Of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon.
Так, на Трова зайти, выключить браузер на всякий. Может, браузер мешает. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh my. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Вот ты где. Yes, I think you might be the one. Here, take it. У вас здесь опять чат не работает. Ну, и вообще со стрим какая-то проблема. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Так что я уже и не знаю, что делать. Да, привет. Curious indeed. How intriguing. Позже постримить, ну. Вот сейчас еще немного постримим. Curious indeed. Тут не видно разницы. Ну да, но улучшит ли это все или будет то же самое? Что тут нет же никаких изменений, кстати. Ну, хлёсткое, конечно, забавное слово, но что-то менялось. Боярышник, орешник. Да. Прикольная игра выйдет, но лица криповые, да фиг знает. Английский туп. Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. А другой он комментировать не стал. What do you think? Хоть поиграть, но если вступила, то не знаю, будет ли доступно. Another wand, another beginning of a bright and magical future.
Может и будет, я такой, блин, зачем я потратил свои стимовские деньги? Now, how did that feel? Good. Тем более на такую лагающую игру, которая не поняла ничего. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. You'll not cast successfully if you don't first do a proper Да, ну тут как-то не совсем понятно. Пустите магазин, пустите магазин. FPS неизвестен. Как ремастер Ведьмака в первый месяц. Возможно. То есть покупать такую игру, возможно, опрометчиво. Welcome to J. Pippin's Potions. Плащ верных и добрых. А то, что сундук открыл чела. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так, ну тут 2 зелья за 0. Wise decision. Thank you. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Что-то можем уже купить за 50. Плащ нам что-то дает. Фараш не понравилось. Ну, сложно сказать, если честно, так. Буду сразу, но я поиграл, типа, мне не понравилось то, что особо не было дела никому до этой игры.
То есть, типа, никто не знал, что это такое. Сегодня был даже активнее, чем Hi-Fi Rush. Если бы не зависоны, да, но, блин, я не знаю, люди заходят, выходят, нет бы написать что-то типа, что типа зависло чини там, да. Так. Почему не показывают просто нормально, типа, где все находится, чтобы я просто пришел? Вот не понимаю. Я даже драйвер на ходу стрима решил новый поставить, но он никак толком не помог. Hi-Fi таких проблем толком нет. Да можно хоть на максималку играть, тут какая-то задержка есть. Вот. Микрофон. Ну а сейчас, правда, другой микрофон без шумодава. Что надо шумодав тогда сделать? Хоть какой-то. А то есть можно так выбирать? Ну-ка, вот так, чё? Как? Лагает, нет? Не туда или туда. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Давайте посмотрим. Let's look at what we have, shall we? Что у нас есть? Nothing like finding just the right thing, is there? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Let me know if there's anything else I can do to help. По 37 монет.
там осталось? Волшебная брюква. Что? А, это вообще тут. Это... А, вот на правую кнопку можно поставить метку. Потому что пролагалось внезапно сейчас, или я изменил настройки микрофона, это помогло. Well, hello there. Здорово. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts is a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. No one can say I don't keep a stacked shelf. Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. Непонятно, может имеет смысл уже сейчас что-то купить. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Сладились хождением без лагов, и тут опять. Draw it away from the building! Away from the village! Роль доспехов. Прям как у меня на стримах бывает. Хорошо понемножку, ну да. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to let him down!
Напоминает мне, как я в Doom 3 играл в 2005 году. Сок древней магии. Ну, тролль в ТС-2 как бы не заставлял компьютер тормозить. Ну, я не помню, что-то про DS2 уже еще на стриме проходил, кстати, хотя тогда не было, наверное, еще. Опа. Атака троллей. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Так. Устраните ущерб. Repairer. Good as new. I will see what you want. Да, возможно, не знаю, не уверен, что я буду все стримы эту игру стримить. Repairer. Посмотрим, как оно в пятницу будет. Хотя, может, блин, оно ж... Во сколько он вообще релизнится-то там? Или в субботу уже? Repairer. Luckily they didn't do more damage. 10-го. Ну, пятница 10-го. Ну, вопрос в часах. То есть, что я запущу стрим 10-го, а патч еще не выйдет, допустим. We were just talking about you. Если он выйдет, в принципе, да. А тут Хазе, ну да. И не факт, что он на что-то повлияет, кстати, скажет. Ну, чел, надо было 40-90 брать, что ты хотел. Хотя, блин, судя по тому, что тролль появляется и лаги, может, тут процессор больше или оперативка, да?
Это мантии прям раздают. В чем тут? А, то есть ячеек характеристик вот в этом лучше, чем... Ну, тут 5 атаки, а тут 4. Но еще прикольно, эта мантия, она такая неполная, то есть она только сзади. Рандомно вещи выпадают или нет? Вот что интересно. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. I'd say that looks as if it was made for you. You won't be disappointed. That's a glad... Получили новый предмет, как будто до этого не получал новый предмет. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Не знаю, вот в этой игре вообще не продумано, то есть нет в этом плане иммерсивности, что ты чужие вещи берешь и всем пофиг. Ну, понятно, Потат, осуждаем такое поведение. Точнее, Yozora Nyan скорее и лагающая игра, блин, даже на высоких без RTX. Только сломанные грабли или все подряд? Тут мантии раздают круче, чем получаешь по сюжету. В ящиках. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? Все, Потат, ну это бан. All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Ну, в Тессе там более продумано. Ну, если субтитры, вот они внизу. Или что? А, их на стриме нет, ребят, еще. А мне никто не сказал. Да. И сколько я так стримлю, интересно. Типа,
1, 2, 3, 4 It's ничего a не сказал. treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Никто и не заметил, да? Что экран обрезан уже сколько времени, а, There's a ребят? face I haven't seen before. 30 минут? It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Даже не следил. Ну вот, реально 30 минут походу стримил кусок игры. In Hogsmeade. That's never happened before. Как ты спалил, что тролль там страшный был? Или The кто only там? brutes we usually have to deal with Виктор руку открестит. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clients. Это современная игра просто, Потата. Вы как бы живете не в современном мире. Ну, я тоже, но... Как бы, в таком мире, по идее, мы должны жить. My В friend is современном. enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Так. Ну, Потата зашел, мы сразу трансгендерного персонажа нашли. Совпадение? Или не думаю, так сказать. Но, конечно, нельзя быть на 100% уверенным. Что это так. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Ночью вы должны вернуться в свою гостиную, откройте карту. Вот так, друзья, открываем карту. И что же мы тут видим? Это Хогвартс. Быстро помещаем вашу гостиную. И где она? Пойму ни хрена.
все нашел. Надо было самому искать. Следующий день наступил. Ну что можно сказать? По этой игре вроде бы прикольно, да, если бы не лагало на стриме. Оно и фиг поймешь почему, потому что, ну, вроде бы комп. Ну, не такой жухлый, типа, ну, не должно быть, типа, 10 FPS, там, драках с троллем и подобных моментах. Конечно, может, не учитывали, что кто-то будет еще и стримить на таком железе. Но, тем не менее. Так что вот так как-то. Кстати, можем эту даже надеть, мантию. Так что как-то так. МБ поправит, ну МБ. Ну что, заканчиваем? Типа новый день начался и как бы... И на этом мы и заканчиваем. Сделал настройки стрима в следующий раз чуть ниже. Не факт, что поможет, конечно. Что дело вполне возможно не в этом. Ну да, всем спасибо, кто был на стриме. Спокойной ночи, увидимся в следующий раз. До новых встреч. Думаю, следующий стрим делать в пятницу или в субботу. Да, попробуем опять вот потыкать, как оно будет работать. Если уж плохо, то может подумаем над другой игрой. Да, и сколько зрелов будет. В общем, всем пока.